Continue our strong cooperation with the African Union and its human rights organs, as we are stronger and most resilient when we work together. On behalf of the EU, I would like to commend the work of your Commission to uphold human rights for all individuals without any discrimination on any grounds, in particular in the current difficult circumstances and pressure on universal human rights. And I thank you very much for the opportunity for addressing the opening session of the Commission. Congratulations from our side as well on the newly appointed commissioners. All the best for your work. And I wish you all the best for your deliberations in this 77th ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your statement. I now call upon the regional representative of the East Africa Regional Office of the Office of the High Commissioner for Human Rights, Mr. Marcel Apovo, to deliver a statement on behalf of the High Commissioner for Human Rights. Monsieur Apovo, vous avez la parole. Thank you. Good morning. Your Excellency, Dr. Hussein Ali Moani, President of the Zanzibar and the Chairperson of the Revolutionary Council. Honorable Ambassador Dr. Pandi Zara Chana, Minister of Constitutional and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania. Honorable Remy Ngoyi Lombi, Chairperson of the African Commission for Human Rights and People's Rights. I recognize all the excellency on the high tables, all the commissioners, all the distinguished guests and members of this audience. And then I stand by the existing established protocol and say welcome to all of you. I bring warm, very, very warm greetings from Mr. Volker Turk, the United Nations High Commissioner for Human Rights, who sent his best wishes. He's unfortunately not able to come here, so I have the privilege to represent him. I address you today exactly 40 days until the 10th December, when the international community would gather around the world to celebrate the adoption of a milestone document in the history of human rights, the Universal Declaration of Human Rights. A document which promised humanity, equality, freedom, and justice for all. 3 years after the San Francisco conference that gave birth to the Charter of the United Nations, our four bearers embark on a noble and courageous task to craft a set of fundamental human rights. On the 10th of December 1948, the Universal Declaration of Human Rights, drafted by representatives with different legal, cultural background from all the regions of the world, was proclaimed by the United Nations General Assembly as a common standard of achievement for all people and in all nations. Since then, this important document, translated into over 500 languages, has inspired and paved the way for the adoption of over 70 human rights treaties, including the African Charter on Human and People's Rights. I would like to, on this occasion, extend my office's invitation to all of you to join
the commemorative event at the end of this year. Our office is organizing a Human Rights 75 high-level event on 11th and then 12th December to celebrate this anniversary. The event is a culmination of national and regional dialogue and thematic consultation that some of you have certainly attended. And the December event is hybrid, allowing for virtual and then physical participation from 4 locations, including, of course, Geneva, Nairobi, Bangkok, and Panama. In a world confronted by interlocking crises, this event is an important opportunity for all of us to renew faith in human rights and demonstrate how the Universal Declaration of Human Rights can meet the needs of our time and then advance its promises of freedom, equality, and justice for all. Honorable Chairperson, distinguished delegates, since your last session, a number of developments have taken place as our respective organizations continue to collaborate and to advance the agenda for human rights in Africa. Countries in Africa continue to face intractable challenges and crises, from civil space contraction to political polarization, hate speech, hunger, inflation, unsustainable debt, and to unconstitutional change of government, to name but few. Our long-standing partnership in human rights requires that we redouble our efforts in addressing these challenges. Your commission, Honorable Chairperson, is the first line of prevention and defense against the human rights excess committed by state and non-state actors in Africa. As we look to the future, our resolve to address the myriad challenges and seize the opportunities of our time should tap on our common resources and skills for more meaningful impact of our program. As the year draws to a closure, it is important also to reflect on the AU theme of the year: accelerating the implementation of the African Continental Free Trade Area. Economic development and then human rights are intricately linked. A thriving economy can contribute to the realization of a human right by creating opportunities, eradicating poverty, and then advancing social justice. And conversely, an approach to economic policy devoid of a human rights consideration can perpetuate inequality and marginalization. As we accelerate the implementation of the AFTA, it is therefore crucial to maintain transparency, accountability, and an inclusivity in decision-making processes. Multi-stakeholder engagement plays a vital role in ensuring that the benefits of economic progress are experienced by everyone and everywhere on the continent. Let me take this opportunity to thank the Commission for adopting a resolution on mainstreaming human rights into the AFTA. Our office remains ready to work with you and other actors to support the implementation of AFTA. Honorable Chairperson, during this session, we will have dedicated panel discussions on the Addis Ababa roadmap in the context of the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. We will focus on exploring OCHR Banjul Commission collaboration on mainstreaming human rights into the AFTA implementation. These collaborative efforts are extremely important for impactful results
including ensuring that we prioritize measures that protect the vulnerable population, foster gender equality, and then uphold the dignity and well-being of everyone. In the past 10 years, as you know, work around Addis Ababa roadmap has often been quoted, despite the challenges, in different fora, as one of the success stories, a blueprint of cooperation between international and regional human rights systems. And this cooperation has manifested itself in many forms, including joint statement, press release, joint field visit, joint thematic activities, and participation in sessions and events of our respective institutions. It has contributed to charting the path toward a future defined by the interconnected nature and of the challenges and solutions of our international and regional human rights ecosystem. The Addis Ababa roadmap has also demonstrated that a stronger, efficient, well-resourced, and then coordinated international and regional human rights mechanisms are key to addressing the challenges that people face, particularly on our continent on this time. Honorable Chairperson, let me reiterate our call to African members to join the UN Torture Fund group of friends. As you know, the UN Voluntary Fund for Victims of Torture and then contemporary form of slavery has supported hundreds and thousands of individuals and received social, medical, psychological, legal, and humanitarian services. This has helped foster their rehabilitation, recovery, economic empowerment, and social inclusion. I recall that earlier this year, during a meeting with the Fund Secretariat, commissioners expressed interest in both funds, noting cross-cutting issues of common concerns such as migration, deprivation of liberty, and violence against women and girls. The fund's mandate is clearly complementary to international human rights mechanisms and has added value to the work of various regional human rights and mechanisms and an instrument, including the African Charter on Human and People's Rights. My office is available or remain still available to provide additional information on how the African Union member states can join the group of funds for the UN Torture Fund. Honorable Chairperson, I'm aware, of course, that the program of this event is packed, and then allow me to conclude by extending my best wish from the High Commissioner and to all of you, to all of the participants, for a successful and productive session delivery. On this note, on behalf of the Office of the High Commissioner for Human Rights, I thank you for your attention, and may God bless you. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Akovo. It is my pleasure to now invite the Registrar of the African Court on Human and People's Rights, Dr. Robert Eno, a former acting secretary to the African Commission himself, to deliver a statement on behalf of the President of the African Court on Human and People's Rights. You have the floor, Dr. Eno. His Excellency Dr. Hussein Ali Mwinyi, President of Zanzibar and Chairperson of the Revolutionary Council, Honorable Ambassador Dr. Pindi Hazara Chana, Minister of Constitutional and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania, Honorable Haru Ali Suleiman, Minister of State, President's Office, Constitution, Legal Affairs, Public Service and Good Governance, Honorable Remi Ngoy Lumbu,
Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights, Excellencies, Ministers of State Parties to the African Charter, Excellencies, Heads of Organs and Regional Mechanisms of the African Union, Honorable Vice Chairperson, and Commissioners of the African Commission, my sister, the Acting Secretary of the African Commission, all other protocols duly observed. I stand here on behalf of the President of the African Court, who is unavoidably absent, but has requested me to deliver her statement on her behalf. And the statement goes as follows. I wish to welcome all of you, the African human rights family and friends of Africa, to Arusha, the human rights and justice capital of Africa, where you also have the seat of the African Court on Human and People's Rights. I regret not being able to be with you today, but will be joining you in a few days' time. Excellencies, dear friends, we are at a crossroads. Human rights in Africa are at a crossroads. Peace and development on the continent are at a crossroads. At times, I ask myself, as President of the African Court, whether the question of human rights is really being taken seriously, whether we truly understand the crucial role of human rights in the socio-economic and political development of our continent. The African Commission has as its motto, human rights are collective responsibility. Yes, indeed, human rights should be our collective responsibility. But what have we done? What are we doing? What contribution have we made, individually or collectively, to make human rights our collective responsibility? As an individual, what have you done in your community to enhance the cause of human rights? As an NGO, what can you say you have done to promote and protect human rights on the continent? As human rights organs within the African Union family, what have we done to facilitate access to justice for our people? How can we explain the fact that over 16 years since the establishment of the court, it has received only 6 cases from the African Commission and the court has transferred only 4 cases to the Commission? 16 years after, we are still grappling with the very concept, let alone the implementation of complementarity. We all agree that the primary responsibility for the promotion and protection of human rights lies with member states. But how can member states live up to this responsibility if they do not ratify human rights instruments? Even those that ratify fail to domesticate. How can we explain the fact that a state will ratify an instrument such as the protocol establishing the court, but yet refuses individuals and NGOs access to the court? How can we explain the fact that states fail to submit their state reports to human rights treaty bodies? How can we explain that states that voluntarily establish these human rights bodies would turn around and refuse to comply with the decision of these bodies? And how can we even justify the fact that the President of the African Court would be leading a delegation to member states to lobby for the ratification of the protocol established by the very member states? Excellencies, dear friends, I can go on and on
But these are some of the uncomfortable questions we must ask ourselves, and we must be prepared for the uncomfortable answers to them. My colleagues and I at the African Court are convinced that human rights must be at the center of all our socio-economic and political developmental initiatives, and we must work together if this is to be realized. One of the reasons for the establishment of the African Court was to strengthen the African human rights system. The argument preferred at the time was that the decisions of the African Commission were mere recommendations. They had no binding force, and that may explain why states were not complying with them. It was the argument that a court, a judicial body, would render legally binding judgments that would be enforced. Alas, that has turned out not to be the case. We have been proven woefully wrong. Of the over 200 legally binding decisions and orders for provisional measures issued by the court, less than 10% have been complied with. Implementation of a decision is therefore not a matter of whether the treaty body issuing the decision is judicial or quasi-judicial. It seems to me, and it is my view, that the matter is that of political will. For a state which has a political will implement even the non-binding recommendations of a quasi-judicial body, and a state which does not have the political will not implement even the legally binding judgment of a court. Excellencies, this year marks the end of the first 10-year implementation plan of Agenda 2063. An assessment of that plan reveals that not much has been achieved. It does not need a magician to tell us that this is not unconnected to the role that was given to human rights in that plan. Aspiration 3 of Agenda 2063 focuses on human rights, but as I have said repeatedly, all the 7 aspirations of Agenda 2063 are linked by a single thread, the human rights thread. And as long as we fail to make that connection, the Africa we want in 2063 may remain unrealized. Last month, I was privileged to attend a very important high-level meeting in Addis Ababa, organized jointly by the AU and the UN on the theme, the nexus between the right to development, human rights, and peace. The meeting confirmed what we already know, that there can be no development without human rights, no peace without development, and no peace without human rights. We do not need to go far. All the hotspots on the continent today are as a result of a violation or perceived violation of human and or people's rights. In a retreat of the Executive Council of the African Union held on Agenda 2063 held in Kigali from 1 to 3 October, I emphasized the point that the Africa we want must be an Africa with a viable human rights culture, an Africa where human rights are our collective responsibility, an Africa with universal ratification and domestication of human rights instruments, an Africa where member states voluntarily comply with decisions of human rights institutions, an Africa where the full potential of its citizens is manifested in an environment of open civic space and respect for human rights. Without human rights, the Africa we want will remain a pipe dream. I wish you all fruitful deliberations
And as you will be here for a few weeks, please find time to savor the hospitality, the cuisine, and nature's precious gifts to Tanzania. Long live Africa, long live the African Commission. Asanteni sana, shukran, thank you, merci, muito obrigada, gracias. Thank you, Dr. Eno, for your statement and the call to action to all stakeholders in the collective pursuit of the promotion and protection of human rights on our continent. Thank you. At this juncture, we will have a short interlude, and I wish to call on Mr. Taji to facilitate. Okay, I understand that we should proceed. Thank you, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. May I now invite His Excellency Fabrice Albert Puela to deliver a statement on behalf of states parties to the African Charter. Your Excellency, you have the floor, sir. Honorable President of Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi, Honorable Minister for Constitutional and Legal Affairs of Tanzania, Honorable Professor, Chairperson of African Commission on Human Rights, Honorable Minister of Constitutional Public Services of Zanzibar, Mr. Commissioner from the African Commission, Honorable Regional Commissioner of Arusha, all protocol observed. Mesdames et Messieurs, tout protocole observé, au nom de toute la délégation de la République démocratique du Congo qui m'accompagne à cette 77e session de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, nous tenons à vous transmettre les chaleureuses salutations de Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans l'ensemble, celle du peuple congolais. C'est pour nous la toute première fois, en qualité de ministre des Droits humains, de nous adresser devant cette auguste et illustre assemblée pour parler de la situation des droits de l'homme sur notre continent en général et de celle de notre pays en particulier. En effet, les conflits, les actes de terrorisme, la montée de l'extrémisme dans certaines contrées ainsi que la multiplication des attaques dans certaines régions de l'Afrique nous interpellent et nous rappelle combien notre paix et notre sécurité sont fragiles et que nous devons travailler ensemble en nos qualités respectives afin de les préserver. Les actions des uns et des autres en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur notre cher continent sont donc nécessaires pour y parvenir. Il est vrai que la Commission est la première institution responsable de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des peuples sur notre continent, mais comme il convient de le reconnaître, la Commission ne peut à elle seule atteindre ses objectifs. Aussi, la collaboration et le travail en synergie avec tous les partenaires, y compris la société civile, les acteurs étatiques et non étatiques, demeurent le fondement de la réussite de la mission de la Commission.
Mesdames et Messieurs, depuis l'avènement de son Excellence Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi dans notre pays à la magistrature suprême, notre pays est résolument engagé dans les actions concrètes visant la promotion et la protection des droits de l'homme, et c'est en dépit de la situation de guerre qui nous est imposée à l'est de notre pays par les forces négatives soutenues par certains pays voisins au nôtre, malheureusement, pays voisins dont principalement le Rwanda. Et pourtant, nous devrons tous vivre en paix et promouvoir la cohabitation pacifique. L'histoire de la République démocratique du Congo est marquée par une série de violences cycliques et de massacres qui ont causé de nombreuses pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels. Ces violences ont également contraint des centaines de milliers de personnes à se déplacer à l'intérieur ou en dehors du pays. Les propres de ces crimes, dont la plupart sont malheureusement restés impunis et qu'ils ont engendré de nombreuses frustrations et humiliations pour les victimes au point de créer une atmosphère de méfiance et de suspicion entre celles-ci et les institutions étatiques. Trop souvent abandonnées à leur triste sort, il est apparu que l'absence, d'une part, de reconnaissance de l'état des victimes et d'autre part, des réparations a créé dans les chefs de nos populations une sorte d'aversion du pouvoir public face à ce que les victimes considèrent comme un abandon total de la part des autorités que nous sommes. Conscient de cette réalité, le chef de l'État a, au cours d'une communication en Conseil des ministres au mois d'août 2020, notamment déclaré que pour remédier au lourd héritage des abus de droits humains dans les sociétés qui sortent des conflits armés, le mécanisme de justice transitionnelle s'offre comme un des outils à même de contribuer à lutter contre l'impunité des crimes graves et faciliter la reconnaissance et l'indemnisation des victimes. Ainsi, pour faire face au lourd héritage de violences dans les pays et offrir des chances à un environnement pacifié propice à la réconciliation nationale, il est apparu plus que nécessaire de mettre en place les mécanismes de justice transitionnelle ou justice réparatrice, ce qui est d'ailleurs encouragé par l'Union africaine. À ce jour, nous pouvons affirmer que de grandes avancées sont perceptibles. L'État a une obligation légale de réparer les préjudices subis par toutes les victimes de la barbarie aveugle du passé suite à de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire des couches vulnérables, comme le dispose notre Constitution en son article 123.16, faisant allusion à la protection des personnes vulnérables et dans les cas d'espèce, les victimes pendant les conflits armés internes et internationaux. À un moment donné, la République démocratique du Congo, notre pays, a été considérée comme la capitale du viol. Mais grâce aux multiples efforts déployés par le gouvernement dans la mise en place du processus de justice transitionnelle, nous sommes fiers de vous informer que voulant mettre la victime au centre du processus de justice transitionnelle sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, 14 ont été consultés pour avoir les desiderata et les attentes des victimes, et c'est en franche collaboration avec le Bureau conjoint des droits de l'homme au Congo. Secundo, une loi sur les réparations en faveur des victimes de violences sexuelles en temps de conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, votée et promulguée en décembre 2022, a vu le jour dans notre pays. Tertio, une toute première commission provinciale Vérité, Justice et Réconciliation du Kasaï, avec ses 12 commissaires, vient de voir le jour dans notre pays sous notre leadership, et des tractations
adopté la prévention et la répression de la traite des personnes, loi déjà adoptée et promulguée. La présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi sur la protection et la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité. Loi adoptée et promulguée par le président de la République en décembre 2022. Par la publication, quatrièmement, par le gouvernement du livre blanc contenant toutes les preuves de l'agression et crimes avérés du Rwanda commis en République démocratique du Congo pour la période allant du 21 novembre 2021 au 8 décembre 2022. 5. Par la signature du décret instituant le Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes graves dont le président est avec nous dans notre délégation. Par le vote, sixièmement, et la promulgation de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo, ce qui est une première et qui était attendue par toute la communauté internationale et l'Union africaine en particulier. Umoja wa Afrika. Septièmement, Na saba, kumekuwepo pia na kuhuishwa kwa mitandao wa utetezi wa haki za binadamu kwa kushirikiana nao kwa kuwa na mawasiliano kati ya taasisi hizo ili kuweza kutetea kuheshimu haki za binadamu nchini DRC. Nchi pia itaendelea kutoa ushirikiano ili kuweza kutoa fedha ambazo zimeweza kuandaliwa na serikali ya DRC ili kuweza kutetea haki za binadamu na raia tangu mwaka ya kutetea haki za binadamu na azimio la Maputo, itifaki ya Maputo. Tungeweza kuhitimisha hotuba hii kwa kuzungumzia haki za binadamu katika bara la Afrika ambazo zinakumbana na changamoto zaidi kuliko mafanikio ambayo kimsingi yanasababishwa na vita ya kiraia nchini DRC, Sudani, Libya na matokeo ambayo yanaambatana na vita hivyo. Pia tunaweza kuona ugaidi ambao unatokea nchini Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria, na Cameroon, mabadiliko ya tabia nchi ambayo yameongeza changamoto mfano zilizotokeza nchini Morocco na hivyo nchi yetu ina changamoto ya ukame na pia baadhi ya ndugu zetu wa Kiafrika ambao hawana maji safi, hawana umeme, elimu, afya. Wakati chata ya Umoja wa Afrika ya haki za binadamu inataka kila nchi wanachama ziheshimu haki ambazo zimeweza kutajwa katika chata hiyo na kuchukua hatua za kisheria ili kuzifanyia kazi. DRC ipo tayari kufanya kazi na wanachama wengine wa Umoja wa Afrika ili kuweza kupunguza hali ya umaskini katika ukanda wetu wa bonde la Kongo, na ili kuweza kukomesha hali hii kwa vijana wa Kiafrika ambao wanataka kuondoka barani Afrika na kwenda kutafuta fursa, na wengine kujikuta wanazama majini au kuzama baharini. Na mwisho wa tungeweza kupenda kumshukuru wanachama wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika na kwa mamlaka ya Kongo kutakiwa kuboresha haki za binadamu nchini kwetu Kongo. Tuko tayari na tunasisitiza utayari wetu wa kuweza kutetea haki za binadamu na nchi hii ambayo iko katikati ya bara la Afrika ambao wanazungumzia kwa kweli DRC, na hivyo kuweza kuleta maendeleo. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana kwa kunisikiliza. Merci beaucoup, Votre Excellence. It is my singular honor to now Nina heshima kumkaribisha mwenyekiti wa Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Remi Ngoyele Lumbu,
ili kuweza kutoa hotuba yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, karibu sana. Nataka wakaribisheni wote hapa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Mheshimiwa Mwenyekiti Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na pia Rais wa Revolutionary Council, Dr. Pindi Hazarachana, Ministre des Affaires constitutionnelles et juridiques de la République unie de Tanzanie, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, Waziri Ofisi ya Rais, Utawala Bora, Sheria na Utawala Bora katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wanachama wa Baraza Kuu, Mheshimiwa Waziri Fabrice Guela, Waziri wa Haki za Binadamu kutoka DRC, waheshimiwa wanachama wa nchi kutoka nchi wanachama, Mheshimiwa Musa Faki Mahamat, Mwenyekiti wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Jaji Iman Aboud, Mwenyekiti wa Rais wa Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, rafiki yangu Dr. Rubeleno, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Afrika, na waheshimiwa wanachama wa Kamisheni ya Umoja wa Afrika ya Haki za Binadamu na makamishina, wawakilishi wa Umoja wa Afrika, mabibi na mabwana, itifaki imezingatiwa. Na ningependa kusema kwamba orodha ya wajumbe ni ndefu sana, hivyo nimelazimika kuweza kuisoma vizuri. Nimependa kusema kwa ufupi ili kwa sababu ya uwepo wa rais wa Zanzibar, ningependa kuifupisha hotuba yangu. Ninayo heshima kubwa sana kutoa hotuba kwenye mkutano huu muhimu wakati wa ufunguzi wa kikao cha kawaida cha 77 cha Kamisheni ya Haki za Binadamu ya Umoja wa Afrika, ambayo inafanyika hapa Arusha tarehe 20 Oktoba mwaka 2023 hapa jijini Arusha. Ningependa kabla ya ufunguzi, ningependa kuzungumza kwa niaba ya makamishina wenzangu, kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Tanzania ambaye amewakilishwa na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar, na mamlaka zingine za Tanzania kwa mchango wao mkubwa ambao wameweza kutoa katika kuandaa kuandaa mkutano huu muhimu sana. Na kwangu mimi kwa ni fursa ambayo ningependa pia kuwashukuru wanachama wa asasi zilizokuwa za kiraia, asasi za kiraia ambazo zimesaidia mamlaka ya Tanzania ili kuweza kufanikisha mkutano huu. Kwa hiyo nawashukuru pia wapiganaji wa haki za binadamu, Mheshimiwa Ngurumwa ambaye ni mwenyekiti wa mtandao wa haki za binadamu wa Tanzania, na kama sehemu ambayo kikao hiki kinafanyika, kuhakikisha kwamba haki za binadamu zinaheshimiwa na sio kwa ni ndoto tu, kwa niaba au kwa faida ya wale wote ambao wanaishi hapa Tanzania. Nchi hii imekuwa inaheshimu haki za binadamu, na naweza kuliona hilo kwa sababu amani imetawala katika nchi hii.
na dhana ambazo mngeweza kuzisikia katika hotuba mbalimbali kama vile mazungumzo ambayo kimsingi tumekuwa tukiyafanya katika Umoja wa Afrika, na ungeweza kusikia dhana kama amani. Amani inaangalia sana katika ukanda wa Afrika, kwa hiyo unaona kwamba inazungumzwa. Kwa hiyo hapa Tanzania wana utamaduni wa amani, hasa panapokuwepo na changamoto ambazo wanaziita wao changamoto kati yao. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunapaswa kujifunza kutoka kwao. Pia tumeweza kuchagua Arusha kwa sababu mbalimbali. Kama mnavyofahamu kwamba ni makao makuu ya Mahakama ya Haki za Binadamu ambayo iko hapa Arusha tangu mwaka 2004. Lakini pia ni hapa ambapo ilitolewa hukumu ya kwanza ya mauaji ya halaiki ya Rwanda. Ndio hapa ambapo kulikuwa na mahakama ya mauaji halaiki, ambako wale wote ambao walibainika kuwa walitekeleza mauaji ya halaiki na ukiukaji wa haki za binadamu nchini Kongo. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, mkutano huu wa 77 wa haki za binadamu wa Umoja wa Afrika tunaweza tukaona kwamba endapo kuna mchakato ukifikia mara ya 77, mchakato ukifikia 77 hadi ya 77 inaingia katika hali ya ukomavu ambayo lazima ionyeshe kwamba kuna thamani. Kwa hiyo tunaona kwamba kikao kitakachofanyika tutaona ukomavu, namna tunavyo utayari, na hususan jambo ambalo ni muhimu, namna ya kuweza kuwa na uhakika na kuweza kutambua sehemu mbalimbali katika nyanja ya kuendeleza na kulinda haki za binadamu, na kuweza kuepusha kufanya mambo kama mazoea katika miaka iliyopita, kwa sababu naendelea mwaka huu tumechagua kuna vyombo viwili katika mifumo ya haki za binadamu katika ngazi ya kikanda na kimataifa. Tumezungumza hilo, tunazungumzia azimio la haki za binadamu na protokoli ya Maputo. Mambo anaweza kuyasema kuhusiana na azimio hilo ilikuwa ni jibu la kwanza, jambo la kwanza la kimataifa ambayo jibu uliotolewa katika watu na jamii baada ya vita ya dunia ya 1945. Kwa hiyo kulikuwa na ukatili na ukiukaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo ningependa kualika kuweza kujiunga na nchi zingine za dunia ili kuadhimisha miaka 75, na tutaweza kuadhimisha mwezi wa 12 na kuweza kuhakikisha pia waasisi wote wa haki za binadamu na watu waliweza kuwa na jinsi ya kuweza kuwa na makubaliano ya Afrika ya haki za binadamu na watu, na ndio maana tumekusanyika hapa. Na tunavyoadhimisha miaka 75 lazima tutambue kwamba kuna sehemu ambao utulivu umekosekana Afrika na sehemu mbalimbali duniani. Migogoro ya kivita, siweze kuzungumzia hali ya Sudan ambayo nyinyi wote mnajua. Nisingependa kurejea sana hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. DRC iweza kutoa iweza kuyazungumza yale yote aliyojitokeza na endelea kujitokeza huko, na kuna hali ya Sahel pia tunavyoona ukiukaji wa binadamu kila siku unajitokeza. Kwa hiyo haya pia yanakwenda na matatizo mbalimbali, kwa sababu raia ndio wanao athirika katika matatizo hayo. Kwa hiyo ni
waathirika wa kwanza kutokana na migogoro ya kivita katika mpango wetu. Ningependa kuwaeleza kwamba tunachokiona sasa hivi miaka iliyopita imeweza kuzungumziwa hapo awali ni kwamba mabadiliko ya serikali mbalimbali kwa kwenda kinyume na katiba, ni kwamba tunaona Afrika ya Magharibi, na ya mwisho ilikuwa ni Niger na Gabon, ambazo zinaonyesha kwamba kweli bado migogoro ipo badala ya kuwa ni kwamba tunaona bara letu pamoja na kuwa ni mfano wa masuala ya kidemokrasia, lakini migogoro hiyo inasababisha kutokuwa na hali ya watu kuishi kwa amani, kwa sababu bila amani, bila demokrasia, Afrika haiwezi kuendelea na kuweza kufikia malengo iliyojiwekea kuhusiana na ajenda 2063. Naweza nikasema kwamba jedwali za haki za binadamu haziishi hapo. Ni kwamba Mama Alafu aliweza kuzungumzia namna watetezi wa haki za binadamu wanavyolindwa, wanavyoendelea kunyanyaswa. Ningependa kupongeza Umoja wa Mataifa ambayo unajitahidi kwamba tuweze kuwa na mfuko wa kuweza kuwasaidia wale wote ambao wamepitia katika unyanyasaji. Kwa hiyo tuwe na mfumo huo. Pia tunaona namna taasisi mbalimbali za kisheria za kimahakama zinakwenda kinyume na sheria zilizoweka. Lakini makubaliano pia ni haki za kiuchumi na kijamii. Ni kwamba naweza nikasema kwamba bado changamoto zipo, na bara letu lina watu ambao umri wao ni chini ya miaka 25 ambao ndo wengi. Kwa hiyo vijana wana ni 60% ya vijana ambao hawana ajira. Niweze kuwaeleza kwamba tunajua kwamba vijana 60% wanawakilisha wananchi wote hawana ajira. Ni jambo ambalo ni hatari sana. Kwa hiyo bara ambalo tutaweza kurithisha vijana wetu lazima tuwe na uhakika, kwa sababu ajenda 2063 wakati ikifikia tamati, sisi wote katika ukumbi huu hatutokuwepo duniani. Kwa hiyo lazima tuone matatizo yanayojitokeza, tatizo linalohusiana na rushwa ambayo ni adui ya maendeleo, ukosefu wa miundo mbinu mbalimbali ya kuweza kurahisisha maendeleo. Mbali na azimio la haki za binadamu, kwa hiyo tunazungumzia protokali ya Maputo ambayo sasa imefikisha miaka 20. Nitoa wito kwa nchi kuchukua fursa hii iweza kutafakari namna ya kuitekeleza, sio kuitekeleza kama vile mapambo, lakini ni kuweza kuitekeleza ipasavyo, kwa sababu kutokana na ripoti tulizonazo huko Kamisheni ni nchi 43 juu ya 55 ambao vimeridhia protokali hiyo. Kwa hiyo nitoa wito kama mwakilishi wa Kamisheni na kuweza kutoa wito kwa nchi ambazo hazijaridhia protokali hii ya Maputo ziweze kufanya hivyo, kwa sababu bila mwanamke hakuna mwanamume, na bila mwanamke hakuna mtoto. Mwaka huu pia tutaadhimisha
miaka 25 ya kuweza kuwatetea watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo ningependa kuwa taarifu kwamba Kamisheni inachukulia maanani swala hiyo, na tangu mwaka 2019 iliweza kuhakikisha kwamba Afrika inaweza kuwa na azimio la Afrika la kuwalinda watetezi wa haki za binadamu. Kwa hiyo ningependa kupongeza nchi zote za Afrika ambazo zimeweza kupitisha sheria kuhusiana na kuwalinda watetezi wa binadamu. Kuna ECOWAS na huko Cote d'Ivoire, Mali, Burkina Faso na Afrika ya Kati pia inajitahidi kufuata nyayo hizo, na DRC pia imepitisha sheria ambayo imepitishwa na Mheshimiwa Rais Felix Tshisekedi. Mheshimiwa Rais mabwana, kutokana na pamoja na changamoto nilizoweza kuzizungumzia, tuweza kuona Afrika, naweza kusema uchaguzi wa rais ulifanyika Liberia na Sierra Leone, na sheria nyingi ambazo zimeweza kutungwa na kupitishwa. Naweza kuzungumzia kwa mfano namna ya kubadilisha sheria kuhusiana na namna umri wa kuolewa au kuoa. Pia Afrika inakabiliana na changamoto mbalimbali, kwamba kuna matatizo mbalimbali. Tunaweza kuzungumzia akili bandia. Kuna mambo mengi, utaalamu mbalimbali wanaotumia watu katika kusababisha vita. Sasa hivi wanatumia vifaa kama vile drone kuweza kuangamiza wananchi. Kuzungumzia haki za kitabia nchi, ninaweza nikasema kwamba nikizungumzia matatizo mbalimbali, pamoja na hayo ningependa kuwazungumzia hali ya ndani ya Kamisheni. Mimi nafikia mwisho, mimi kama mwenyekiti wa Kamisheni ya haki za binadamu na watu, miaka historia itanihukumu, na bila kuchelewa ningependa kuzungumzia yale mafanikio yaliyoweza kuafikia, sio mimi peke yangu, lakini ni kwa kushirikiana na wenzangu makamishna ambao wamekaa hapa mbele, ambao natoa shukrani zangu za dhati kwao. Na tumeweza kutoa kwa Afrika namna kutakuwa na nafasi ambayo kutakuwa na Banjul, tutaweza kujenga makao makuu, na nashukuru sana Adama Barrow, rais wa Gambia, kama mnavyofahamu, ameweza kutoa sehemu ya kuweza kujenga makao makuu ya Kamisheni ya Afrika ya haki za binadamu na watu. Natoa shukrani zangu za dhati tena kwa Rais Adama. Taasisi yetu pia tuifungua huko nje kutokana na mikataba ya makubaliano na taasisi zingine. Naweza kuzungumzia pia tulivyoanzisha mchakato wa katika Kamisheni na Mahakama ya Afrika, kwa sababu makamisheni waliopo hapa walifika 2017. Mchakato huo ulikuwa umesimama, kwa hiyo tumeanzisha upya na tumeweza kuangalia namna masuala ya kutoka Kamisheni na kuyapeleka huko Mahakama ya Afrika, na tutaendelea hivyo katika siku za usoni na kuboresha mchakato kuhusiana na hilo. Ningependa pia kuzungumzia yale mafanikio katika kipindi changu, namna tulivyoanzisha upya mchakato wa kuendeleza haki za binadamu na watu. Ulikuwa umesimama kabisa baada ya uviko 19. Kwa hiyo tunaendelea kuanzisha upya katika kikao cha 77, na naona kwamba ni mafanikio baada ya kikao ambao tulifanya huko Banjul katika mfumo
uko katika njia nzuri na unaweza kuendelea vizuri. Ningependa pia kuzungumzia mafanikio, namna tuweza kufanya taasisi yetu iweza kusimama vizuri kuhusiana na rasilimali watu na kwa hiyo ninaweza kusema kamisheni hiyo ni kama ilikuwa inaumwa. Kwa hiyo tumepata fursa ya kuweza kutoa dawa na kuiponya kabisa, na kutoka katika mchakato mzima ili tuweze kuendeleza na mfumo wetu. Ni mengi, lakini najitahidi kuyataja machache tu, namna tulivyoendelea kulinda haki za Kamisheni ya haki za binadamu na watu, kwa wakati tunazungumzia kuipitia upya, kuangalia upya vyombo vya Umoja wa Afrika. Kwa hiyo tumejitahidi kutetea maslahi ya kamisheni na kuweza kuendelea kuwepo. Ningependa pia kusema kwamba muda kipindi changu itafikia tamati. Ni kipindi cha Maya Sharifa ambayo ni makamu mwenyekiti ambayo yuko katika meza kuu. Kipindi chake kinaisha leo hii. Namna mnapiga makofi inanipa moyo ya kuweza kumpongeza sana kwa kazi nzuri aliyoifanya katika miaka yake 12 aliyofanya kwa ajili ya wananchi wa Afrika. Katika kipindi chake kamisheni, hali ya haki za binadamu na wakimbizi na wale wanaoomba hifadhi na wale wote waliofurusha makwao kuweza kuwa na maendeleo katika bara letu huko Afrika. Katika uongozi wake mafanikio mengi yaliweza kuonekana, namna ya kuweza kuhamasisha nchi kuweza kuridhia utekeleza makubaliano ya kulinda watu waliofurushwa makwao huko Afrika. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa shughuli alizozifanya, na siwezi nikazitaja hapa. Kamisheni ya Afrika itaendelea kutambua mambo yetu tuliyofanya kwa ajili ya Afrika, hatutaweza kuyasahau. Kwa hiyo tuliweza kufanya kazi vizuri na wewe na kama makamu mwenyekiti. Shukrani zangu za dhati pia zimwendee wale ambao waweza kutuamini ili kuweza kuendeleza gurudumu la taasisi hii. Kwa hiyo ningependa kumpongeza waheshimiwa waliochaguliwa katika uchaguzi uliofanyika mwezi wa 7 2023. Ningeweza hata Maria Teresa Manuela mheshimiwa, na tuna pia nawapongeza kwa kuweza kuchaguliwa upya. Ningechukua fursa hii na kuweza kumkaribisha mwenzetu bado mgeni nasema sasa ambaye namtakia kila la heri katika majukumu yake katika miaka 6 inayokuja katika shughuli za Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi mwarapa. Kabla sijahitimisha, ningependa kusema jambo kuhusiana na mikutano yetu ya kila mwaka ambayo ni vikao vya kawaida. Katika vikao vyetu vya kawaida tunakusanya mawazo mbalimbali, tunatoa nyaraka, tunapitisha nyaraka mbalimbali, tunatoa mapendekezo ambayo hayatekelezwi. Nadhani hata Jaji Robert ameweza kuzungumzia namna hatua zetu, maamuzi yetu ambayo hayatekelezwe. Kwa hiyo kamisheni yetu tuko katika hali ambayo utekelezaji wake ni mdogo sana. Endapo tunaweza kuzungumza kwa ujumla watu, tunaweza kusema kwamba ni 0 au 1 au 2, ni jambo ambalo halina maana. Labda tuweze kuandaa kikao cha kawaida ili kuzungumzia utekelezaji wa hatua mbalimbali kutoka kamisheni.
la sivyo ni kama vile tunapoteza muda wakati tunakusanyika kila mwaka. Afrika tunahitaji au tunaitaka sio hii tulionayo sasa hivi. Katika masuala ya haki za binadamu sio Afrika tu, lakini ile ambayo tunaweza kuipata kesho, ambayo tunaisha watoto wetu wakati kengele itavolia mwaka 2063. Yote itategemea yale tunayofanya leo. Na hitimisha kwa kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wale wadau wote kwa kuweza kuunga mkono Kamisheni ya haki za binadamu na watu, na nawatakia kila laheri washiriki, na nategemea kwamba tutakavyoenda kuzungumza mawazo yetu na kila jambo kitapitika katika hali ya kuheshimiana na kuweza kuvumiliana vile. Na nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana. Naam, ni ndugu Remi Ngoi Lumbu, mwenyekiti. Merci beaucoup, Honorable Remi Ngoi Lumbu. We will at this point now listen to the video recorded statement of the Chairperson of the African Union Commission, His Excellency Musa Faki Mahamat. Kufanywa kazi manake imeanzishwa kwake. Kwa hiyo msingi ni vyombo. Excellences, Monsieur le représentant du gouvernement de la République unie de Tanzanie, Honorable commissaire Remi Ngoi Lumbu, président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mesdames et Messieurs les commissaires de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Mheshimiwa makamishna wa Kamisheni, Mheshimiwa mwakilishi wa ofisi ya Umoja wa Mataifa ya wakimbiza, mabibi na mabwana, mimi nina furaha sana kuweza kuzungumza mbele yenu katika kikao hiki cha 77 cha Kamisheni ya haki za binadamu na watu, ambayo nchi mwenyeji ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na iko Arusha ambako ni makao makuu ya vyombo viwili vya haki za binadamu. Pamoja na hayo, baada ya kupokea kikao hiki Arusha katika siku 25 itakuwa ni makao makuu ya haki za binadamu na watu Afrika. Kwa hiyo ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kwa mapokezi ya ukarimu. Ningepewa kutoa shukrani zangu kwa mwenyekiti wa Kamisheni ya haki za binadamu na watu na timu yake kwa kuweza kuendelea kutetea haki za binadamu na watu katika bara letu. Ninatoa shukrani zangu za dhati kwa washiriki wote waliopo hapa, nchi wanachama, wajumbe mbalimbali na wawakilishi wa asasi za kiraia. Uwepo wenu unaona ni muhimu namna tunavyozungumza kwa pamoja ili kuzungumza haki za binadamu na watu na utawala wa sheria. Mabibi na mabwana, naweza nikaweza kwamba ni siku muhimu kwa sababu tunapata jukwaa la kuweza kuungana ili kuweza kuhakikisha na haki Afrika ambayo yenye haki na usawa. Tunasherehekea pia miaka 20 ya protokoli ya Maputo, jambo ambalo linaonyesha ni jinsi gani jukumu letu la kuendeleza kulinda haki za wanawake, wanawake na vijana ni muhimu sana kuweza kuwatetea, na jumbe mbalimbali, shughuli wanazopewa na historia na yote tunazungumzia kuhusiana na masuala ya haki za binadamu. Vijana wetu
kuonyesha kwamba wanapata shida sana kwa taasisi zetu. Kwa hiyo kutokana na mifumo tulionayo inatupa wasiwasi, kwa sababu yote lazima yatufanye sisi tuweze kupata suluhu katika changamoto mbalimbali tulizonazo, ili kuhakikisha kwamba vijana wetu nao wanapata ajira. Mwaka 2023 nazungumzia masuala mbalimbali ya changamoto na mafanikio kuhusiana na miradi yetu mbalimbali. Tunavyozidi kusonga mbele katika shughuli hizi, lazima tuweze kupambana na changamoto mbalimbali ambazo tunazipitia, ili tuweze kufikia malengo yetu kwa pamoja. Juhudi zetu ili tuweze kufikia ajenda 2063 ili kwa maendeleo ya bara letu lazima yatuongoze katika mabadiliko mbalimbali tunayofanya. Kwa yote haya masuala ya kupindua serikali kwa kukiuka haki za binadamu, kukiuka katiba, ni kwa kweli lazima tujue kwamba tuna jukumu letu la kuhakikisha kwamba yale yanayofanyika katika nchi mbalimbali yasijirudie, kwa sababu yanachelewesha maendeleo. Kwa hiyo katika tunapozungumza haki za binadamu na watu, lazima tuwe makini kuendelea kulinda haki. Kwa hiyo ni jukumu letu kuhakikisha kwamba tunapambana na changamoto hizo, ili kila mwananchi aweze kufurahia haki za binadamu. Kwa hiyo lazima, kama ilivyo katika ajenda 2023, hatuwezi kufikia bila kufanya kazi kwa pamoja na kuhakikisha kwamba tunasonga mbele. Jambo la kutufanya tuweze kuwa pamoja hapa ni kuona kwamba tunaweza kutetea haki za binadamu. Natoa wito kwa nchi zote wanachama iweze kushirikiana na vyombo mbalimbali vya Umoja wa Afrika, Kamisheni na mahakama ya haki za binadamu na watu na taasisi mbalimbali, ili kuendelea kutetea haki za binadamu na watu. Natoa wito kwamba na hakikisha kwamba tutapata suluhu za kudumu katika ukiukwaji wa haki za binadamu barani Afrika. Kwa hiyo utakuwa ni kikao ambayo utaweza kupata suluhu katika matatizo mbalimbali yanayojitokeza barani Afrika. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba vyombo mbalimbali namna ya kuweza kuridhia na kupitisha, tunaweza katika majadiliano tuweze kuhakikisha kwamba tunapata njia ya kuweza kuridhia makubaliano mbalimbali. Kwa hiyo tuhakikisha kwamba tunakuwa na Afrika ya utawala bora, demokrasia na kuheshimu haki za binadamu, na ili tuweze kama ilivyo katika ajenda 2063. Kutokana na hayo, umoja wetu ni muhimu, na tuhakikishe kwamba sisi wote tunakuwa pamoja. Namna tunaendelea kupambana, lazima tuhakikishe kwamba tunakuwa pamoja. Ni muhimu katika vita hii kuendeleza na kutetea haki za binadamu Afrika, kukumbusha kwamba na kuipa thamani jukumu muhimu la Kamisheni ya haki za binadamu na watu. Kamisheni hiyo na wabia wetu, ninyi ni watu ambao mmeshinda vizuri katika kuendelea kutetea haki za binadamu na watu. Asanteni sana. Our appreciation goes to His Excellency, the Chairperson of the African Union Commission, for his statement. I have the honor to invite now the Minister of State, President's Office, Constitution, Legal Affairs, Public Service and Good Governance, Honorable Harun Ali Suleiman, to deliver his statement. You have the floor, Your Excellency. Mheshimiwa
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria Balozi Dr. Pindi Chana, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa Tume ya Haki ya Binadamu na Watu, Mheshimiwa Remi Ngoi Lumbu na makamu wako, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha Bwana John Mongela, pamoja na DC wako wote waliokuwepo hapa, lakini pia natambua kuwepo na DC wa Hai ambaye anamwakilisha mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri waliokuwepo, makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu, wakuu wa taasisi, makamishna wa tume za haki za binadamu na watu, na waheshimiwa wote waliokuwepo, na atambua uwepo wenu. Asalamu alaykum. Mheshimiwa Rais, watangulizi wangu wamezungumza sana, wametumia dakika nyingi. Mimi nimepangiwa dakika 3 na katika hizo 3 moja ishamalizika, ndio hii namaliza. Zimebakia 2. Katika hizo 2 nitajitahidi nizungumze zikamilike 3 kamili ili baadaye nikupe nafasi. Kwanza, wewe ndio rais wangu mheshimiwa, na wewe ndio mgeni rasmi. Haitopendeza mimi waziri wako nikazungumza hapa sana na wewe upo. Wewe ndio mwenye shughuli na ni vyema ukaja kuzungumza wewe mheshimiwa rais. Lakini pia taarifa pamoja tulioiandaa baina na waziri mwenzangu wa Katiba na Sheria, ambaye namshukuru sana mheshimiwa kwa kuishirikisha kamilifu wizara yangu kwa 100%, yeye na watendaji wake wote, nashukuru sana mheshimiwa. Lakini pia taarifa hiyo atakayowasilisha atakuwa kwa niaba yetu sote. Kwa hiyo mheshimiwa rais, nataka dakika ya pili itumie kwa njia hiyo. Dakika ya 3 iliyobakia nataka niwaeleze hadhira hii kwamba Dr. Hussein Ali Mwinyi rais wangu anatekeleza kivitendo masuala ya sheria, utawala bora na haki za binadamu. Ameeneza huduma mbalimbali za elimu, afya, maji, miundombinu maeneo yote ya Zanzibar kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wote wanapata haki yao. Hili jambo la kumpongeza sana kwa kazi nzuri anayofanya katika uongozi wake wa miaka 3 tu, na imani atapomaliza miaka 5 Zanzibar itakuwa nyingine insha Allah. Mheshimiwa, baada ya hayo naomba mwenzangu au ratiba iendelee. Nimshukuru MC, amekuwa MC nzuri sana, aendelee na ratiba yake ili tuweze kuendelea na kuwahi kwa wakati. Asante sana mheshimiwa. Asante sana, Honorable Minister. Thank you so much. It is now my pleasure to invite the Minister of Constitutional and Legal Affairs of the United Republic of Tanzania, Honorable Ambassador Dr. Pindi Hazara Chana, to introduce His Excellency, the President. You have the floor, Honorable. Na wasalimu kwa ile salamu ya jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naomba niendelee kumtambua Mheshimiwa pacha wangu, Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora, Mheshimiwa Profesa Remi Lungu Ngoi, mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, lakini pia niendelee kumtambua makamu mwenyekiti Mheshimiwa Maya Salhi Fadel. Pia nishukuru na kutambua hotuba iliyotolewa hapa na mwenyekiti wa African Union Commission ambaye ni Mheshimiwa Musa Faki Mahat, wote tumeiona. Niendelee kuwatambua waheshimiwa makamishna wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, na kama wapo naomba wasimame tuwaone. Waheshimiwa makamishna wa tume, tunaomba mnao tafsiri, tunaomba msimame makamishna tuwatambue. Asanteni sana, mnaweza kutupungia mikono. Hawa ndio makamishna wa tume na karibuni sana Tanzania. Lakini pia niendelee kuwatambua waheshimiwa mawaziri wenzangu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao mawaziri kutoka Kongo na msafara wote wa wawakilishi kutoka Kongo. Tunaomba msimame tupate kuwatambua, kiongozwa na waziri na delegates wote. All the delegates from Congo, kindly, we need to see your presence.
Asante sana. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Waziri kutoka Zimbabwe, Mheshimiwa Zayimbi, na msafara wote kutoka Zimbabwe, wawakilishi wote kutoka Zimbabwe. Asante, wengine wanaendelea kufika. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Waziri kutoka Angola, Secretary of State for Human Rights, Honorable Ana Celeste from Angola, and all the delegates from Angola. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, niendelee kuwatambua waheshimiwa manaibu waziri akiwemo Mheshimiwa Geoffrey Mizengo Pinda. Asante sana. Wizara ya Ardhi, Mheshimiwa naibu waziri Mwanaidi Ali Kasim, masuala ya maendeleo ya jamii. Asante sana. Na kama kuna mawaziri wengine wanaweza kusimama tuwatambue kwa ujumla wao. Pamoja na nchi mbalimbali ambazo nimezitaja, lakini pia tuna wawakilishi kutoka Libya. Representatives from Libya, kindly raise so that we can recognize your presence. Libya. Translators, kindly translate. Representatives from Libya. Okay. Representatives from South Africa. South Africa. Thank you. Representatives from Morocco, including ambassadors, representatives from ambassadors. Thank you. Côte d'Ivoire, representatives. Asante. Rwanda. Asante sana. Kenya. Asante sana. Uganda. Asante. East Africa Community kwa ujumla wao ambao sijawataja. Thank you. Indonesia. Thank you. Representatives from European Union. Thank you, Honorable Christine. Asante sana. Na wageni wengine wote kutoka nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao sijawataja, tunaomba tuwatambue. Kama wapo, mnaweza mkasimama kwa ujumla. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunao waheshimiwa wabunge kutoka Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mahali popote waheshimiwa wabunge mlipo, tunaomba tutambue uwepo wenu. Asante sana waheshimiwa wabunge, asante sana, tunawashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, pia tunao makatibu wakuu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, Bara na Visiwani, na manaibu katibu wakuu, na watumishi wote wa wizara zetu zote mbili, masuala ya katiba na sheria, Bara na Visiwani, tunaomba tutambue uwepo wenu kwa ujumla wenu. Lakini pia wizara ina wenye viti na watumishi wa taasisi za Wizara ya Katiba na Sheria. Najua mko wengi, Tume ya Haki za Binadamu, DPP na wengine, tunaomba msimame tuwatambue uwepo wenu. Asanteni sana kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima pia niendelee kumtambua mkuu wa mkoa na waheshimiwa ma-DC wote walioko hapa wakiongozwa na mkuu wetu wa mkoa wa Arusha. Asante sana waheshimiwa ma-DC wote mlioko, wakurugenzi pia, najua tuna wakurugenzi mbalimbali. Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao pia madiwani. Haki za binadamu zinaenda na madiwani popote mlipo, tunaomba tuwatambue. Asante sana waheshimiwa madiwani. Tunao pia viongozi wa dini popote mlipo, viongozi wa dini wote kwa ujumla wenu, tunaomba tuwatambue uwepo wenu. Asante. Viongozi kutoka vyama mbalimbali vya siasa, na mwaliko ulikwenda kwa msajili wa vyama vya siasa, wote karibuni, tuwatambue uwepo wenu. Asanteni sana wakiongozwa na chama tawala. Asante sana, namuona Macha pale. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunao pia viongozi wa kimila popote walipo, lakini pia tunao wawakilishi wa taasisi mbalimbali
wawakilishi wa European Union popote walipo, wawakilishi wa NANDRI popote walipo NANDRI, sante, United Nations, Umoja wa Mataifa, wawakilishi, sante, wawakilishi wa mashirika yasiyo ya kiserikali, NGOs, civil society organizations, karibuni, safi, mko vizuri. Wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika, AU representatives, asante. Wawakilishi kutoka African Court, Mahakama ya Afrika ya Haki za Binadamu, asante sana. Lakini pia nitambue uwepo wa Rais wa ECOWAS popote alipo, His Lordship Honorable Justice Edward Amako. Thank you very much. Nitambue pia mabibi na mabwana wanahabari, niseme itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutupatia afya njema ya kutuwezesha kuwa hapa leo katika ufunguzi wa kikao hiki muhimu sana ndani ya Afrika. Sio tu Tanzania, lakini kikao hiki ni muhimu ndani ya Afrika. Hiki ni kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Kwa namna ya pekee nitumie nafasi hii adimu kumshukuru mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Profesa Remi Ngoi, pamoja na Secretariat ya Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kwa kuamua kikao cha 77 cha Kamisheni ya Haki za Binadamu kifanyike hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, na imani Tanzania tuna vigezo na masharti ya kuhost mkutano huu muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba nichukue fursa hii kuwakaribisha wageni wetu mlioshiriki katika hafla ya ufunguzi wa kikao hiki ambacho kitafunguliwa rasmi kwa mujibu wa taratibu za Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, na kitafunguliwa rasmi na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mheshimiwa Rais pia naomba kuwasilisha shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Profesa Remi Ngoi Lungu, mwenyekiti wa Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, kwa uongozi wake thabiti katika kusimamia majukumu ya kamisheni hii. Aidha, nampongeza kwa uamuzi wa kufanya kikao hiki hapa Tanzania baada ya kupata ridhaa kutoka kwenye serikali yetu, ambayo ridhaa hiyo ilitolewa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 30 Januari 2023, ambapo aliwasilisha ombi la Tanzania kuwa nchi mwenyeji wa kikao cha 77 cha Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Na Mheshimiwa Rais, ukiwa na wewe Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, nyote mliridhia kwamba kikao hiki kifanyike hapa Tanzania. Kwa namna ya pekee, napenda kuchukua nafasi hii kukushukuru wewe binafsi kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi licha ya majukumu yako mengi katika kikao hiki muhimu cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, chenye lengo la kujadili na kubadilishana uzoefu katika kusimamia masuala ya haki za binadamu na watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, kikao cha 77 cha Tume ya Afrika cha Haki za Binadamu na Watu ni moja kati ya vikao vya kawaida kabisa vya tume hiyo ambavyo hufanyika kila mwaka. Kwa utaratibu, vikao hivi hufanyika katika makao makuu ya tume iliyopo Banjul, The Gambia. Lakini inapotokea fursa ya nchi mwanachama kukubali kuwa mwenyeji,
Vikao hufanyika nje ya makao makuu, kama ambavyo mwaka huu kikao hiki cha 77 cha kawaida kimeamuliwa kufanyika nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa kweli tunawashukuru sana sana kwa kuridhia kikao hiki kufanyika hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, utaratibu huu wa kutambua haki za binadamu nchini Tanzania, utakumbuka Mheshimiwa Rais, umekuwa ni utamaduni wa sisi tangu enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Nchi yetu ilipopata uhuru, alisema tutakuwa na wajibu wa kuhakikisha ndugu zetu, majirani zetu ndani ya Afrika na wao wanapata uhuru. Hivyo Mwalimu Nyerere alikuwa anashirikiana na Mzee Mandela, Mzee Mugabe, Patrice Lumumba, Kabila, Kenyatta, Samora Machel na wengine wengi. Na hata leo Umoja wa Afrika umetoa dhamana kwa Tanzania kuwa ni kituo maalum cha urithi wa ukombozi wa Afrika. Na hivyo Tanzania tuna dhamana ya kutunza historia ya ukombozi wa Afrika. Hivyo kikao hiki cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kimekuja wakati sahihi. Tunawashukuru sana, na Tanzania tuko tayari kushirikiana na Afrika nzima kama jinsi ambavyo ilikuwa kawaida yetu tangu enzi za Mwalimu, na sasa ni enzi za Dr. Samia Suluhu Hassan na enzi za Dr. Hussein Ali Mwinyi. Asanteni sana waheshimiwa marais wetu. Mheshimiwa Rais, kikao hiki kilitanguliwa na vikao viwili vya asasi za kiraia na taasisi za kitaifa za haki za binadamu katika bara la Afrika. Masuala mbalimbali yatajadiliwa katika kikao hiki, hususan haki za binadamu na watu, taarifa za nchi mbalimbali na taarifa kutoka wataalamu kwenye maeneo mahususi ya utendaji kazi, special rapporteur, special mechanism, pamoja na nafasi ya mtandao katika kuimarisha ulinzi wa haki za binadamu na watu. Mheshimiwa Rais, katika kikao hiki takriban wadau 1000 wameshiriki kutoka serikali za Afrika, wawakilishi kutoka Umoja wa Mataifa, wawakilishi kutoka Umoja wa Afrika, taasisi za kitaifa za haki za binadamu, mabalozi kutoka nchi mbalimbali, asasi za kiraia, viongozi wa kidini na kimila, waandishi wa habari na wananchi kwa ujumla hadi ngazi ya chini. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Rais, jukumu langu ni kufanya ukaribisho, utambulisho wa washiriki katika kikao hiki. Hivyo naomba niwe mchache wa maneno ili kutoa ruhusa ya muda wa kutosha kwako Mheshimiwa mgeni rasmi kutoa neno la ufunguzi wa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu. Mheshimiwa Rais, sasa kwa mamlaka niliyopewa, naomba nichukue nafasi hii kukukaribisha rasmi kwa ajili ya ufunguzi wa kikao hiki muhimu. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tunaomba tukukaribishe. Karibu sana Mheshimiwa. Mheshimiwa Pindi Hazarachana, Waziri wa Katiba na Sheria wa Tanzania, Mheshimiwa Harun Ali Suleiman, Waziri wa Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora Zanzibar, Mheshimiwa John Mongela, Mkuu wa Mkoa wa Arusha, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Mheshimiwa Profesa Remi Ngoi Lumbu, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, Mheshimiwa Maya Sahli Fadel, Waheshimiwa wawakilishi wa nchi wanachama wa Umoja wa Afrika, natambua uwepo wa mawaziri na mabalozi wa nchi mbalimbali,
waheshimiwa makamishna wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu mliopo hapa, wadau mbalimbali wa masuala ya haki za binadamu na masuala ya maendeleo, waheshimiwa wenye viti na makamishna wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu, washiriki kutoka taasisi zisizo za kiserikali, waandishi wa habari, mabibi na mabwana. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia neema ya uhai na kutuwezesha kukutana hapa leo katika hafla ya ufunguzi wa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu katika kituo hiki cha mikutano cha kimataifa hapa Arusha. Kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, napenda nikupongeze Mheshimiwa Profesa Remi Lumbu, mwenyekiti wa Tume ya Haki za Binadamu na Watu, kwa uongozi wako imara katika kuiongoza taasisi hii muhimu ya Umoja wa Afrika, taasisi ambayo inalinda, inakuza na kuendeleza haki za binadamu na watu katika bara la Afrika. Pia niwapongeze makamishna wote wa Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu ambao mnashirikiana pamoja katika kuimarisha haki za binadamu na watu katika bara la Afrika. Ndugu washiriki, kikao hiki ni matokeo ya ziara ya mwenyekiti wa Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu aliyoifanya nchini Tanzania tarehe 30 Januari 2023, ambapo pamoja na masuala mengine yaliyojadiliwa, pia aliomba mkutano huu ufanyike hapa Tanzania. Hivyo kwa niaba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, natumia fursa hii kuwashukuru kwa uamuzi wenu wa kufanya kikao cha 77 cha kawaida cha Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu hapa nchini Tanzania. Ndugu washiriki, kwa niaba ya serikali na Watanzania wote, napenda kuwakaribisha viongozi na waalikwa wote kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo mawaziri, mabalozi na viongozi wa taasisi za kitaifa za haki za binadamu na asasi za kiraia, pamoja na wawakilishi wa serikali na makundi mbalimbali kutoka katika bara la Afrika. Nimejulishwa kuwa katika mkutano huu yatajadiliwa masuala mbalimbali ikiwemo hali ya haki za binadamu katika bara la Afrika, taarifa za kazi za makamishna pamoja na taarifa za mifumo ya ulinzi wa haki za binadamu Afrika. Ni matumaini yangu kwa taarifa hizi zitatoa tathmini ya hali halisi ya haki za binadamu na kutoa mapendekezo yatakayosaidia kupata mbinu za kukabiliana na changamoto zitakazoainishwa. Aidha, naamini kwamba washiriki watapata fursa ya kutoa maoni na mapendekezo yao kuhusiana na masuala yatakayojitokeza katika taarifa zitakazowasilishwa. Ndugu washiriki, nafahamu kuwa kikao hiki kilitanguliwa na majukwaa ya taasisi za kitaifa za haki za binadamu zipatazo 46 na asasi za kiraia takriban 210 kutoka bara la Afrika. Taasisi hizi ni wadau muhimu katika masuala ya ulinzi, utetezi na uhifadhi wa haki za binadamu barani Afrika. Na kupongezeni sana kwa kuona umuhimu wa kuandaa majukwaa ya taasisi na asasi hizo. Ndugu washiriki, ni vyema ikakumbukwa kuwa kila mwaka ifikapo tarehe 21 Oktoba, bara la Afrika linaadhimisha siku ya haki za binadamu Afrika, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu wa 2023 ilikuwa ni kuimarisha na kuendeleza utamaduni wa haki za binadamu kwa nyakati zijazo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaungana na nchi zote za bara la Afrika na wadau wengine wa haki za binadamu katika maadhimisho haya muhimu. Nitoe wito kwa serikali mbalimbali na taasisi za haki za binadamu kuendelea kuchukua hatua za kuimarisha ulinzi na utetezi wa haki za binadamu na kushughulikia kikamilifu changamoto zilizopo. Ndugu washiriki, kwa hakika kauli mbiu ya siku ya haki za binadamu ya Afrika ya mwaka huu inanishawishi
kuwakumbusha ndugu zangu kutoka taasisi za kitaifa za haki za binadamu, Azaki na wadau wengine wote mliopo hapa kuwa haki za binadamu tunazozitetea ziwe zinaendana na kauli mbiu hii. Kwa ujumla, bara la Afrika na Tanzania kwa umahususi wake tunaheshimu haki za binadamu kwa kuzingatia utamaduni, maadili na tunu zetu kama Waafrika. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatekeleza na kusimamia haki za binadamu kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Katika katiba yetu, haki za binadamu zimeainishwa kuanzia ibara ya 12 hadi 24, lakini pia katiba yetu kuanzia ibara ya 25 hadi 30 imeainisha wajibu wa kila raia. Katika kuhakikisha tunazilinda haki za binadamu na watu, hapa Tanzania tulianzisha Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Taasisi hii ya kitaifa tumeianzisha kwa lengo la kutetea, kulinda na kuhifadhi haki za binadamu nchini. Ndugu washiriki, hapa nchini jitihada mbalimbali zimechukuliwa na serikali ili kuhakikisha haki za binadamu zinalindwa na kutekelezwa kwa mujibu wa mikataba ambayo Tanzania ni mwanachama. Kwa kiasi kikubwa, jitihada hizi zimeboresha hali ya upatikanaji wa haki mbalimbali, ikiwemo haki ya usawa mbele ya sheria, uhuru wa kutoa maoni, uhuru wa kuabudu, haki ya kumiliki mali na uhuru wa vyombo vya habari. Kwa taarifa ni kwamba kutokana na uhuru huo wa vyombo vya habari, hivi sasa Tanzania ina vyombo vya habari vingi vikiwemo redio 210, televisheni 56, magazeti 288 pamoja na mitandao mbalimbali ya kijamii. Pia tumefikia hatua kubwa ya kuimarika kwa uhuru wa kidemokrasia, haki za wanawake, watoto na watu wenye ulemavu kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Ndugu washiriki, sote tunafahamu kuwa suala la ulinzi na uhifadhi wa haki za binadamu katika bara la Afrika kwa ujumla bado kwa kiasi fulani linakabiliwa na changamoto nyingi. Miongoni mwao ni mapinduzi ya serikali zilizo madarakani, vita vya wenyewe kwa wenyewe, mila na desturi zisizofaa, ukatili wa kijinsia, athari hasi za utandawazi na uelewa mdogo wa wananchi kuhusu haki zao. Natumia fursa hii kutoa wito kwa nchi na serikali zote wanachama wa Umoja wa Afrika kuchukua hatua stahiki katika kukabiliana na changamoto hizi. Ndugu washiriki, kwa hakika changamoto na majanga mbalimbali ambayo bara letu linapitia, wahanga wake wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa kutambua hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua katika kutatua migogoro mbalimbali na kutekeleza kwa vitendo tamko la Dar es Salaam kuhusu amani, usalama, demokrasia na maendeleo katika ukanda wa Maziwa Makuu. Kwa mfano, hivi sasa Tanzania inashiriki katika jeshi la Umoja wa Mataifa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yaani Stabilization Mission, na jeshi la kulinda amani MONUSCO. Aidha, katika kuepusha uvunjivu wa haki za binadamu unaotokana na vita kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki, Tanzania inashiriki katika jeshi la pamoja la kulinda amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia Tanzania kwa muda mrefu imeshiriki katika ulinzi wa amani katika nchi mbalimbali ikiwemo huko Darfur, Sudan na visiwa vya Komoro. Naona fahari kwa majeshi yetu kwa kazi yao nzuri wanayoifanya. Nitoe wito kwa nchi zetu za Afrika kuendelea kushirikiana katika kuyakabili matukio mbalimbali yanayohitaji msaada wa kibinadamu katika bara letu. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kwa mara nyingine nachukua fursa hii kutoa rai kwa waalikwa kushiriki kikamilifu katika kikao cha kawaida cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kwa kutoa michango ya mawazo, ufafanuzi na mapendekezo kwa madhumuni ya kuboresha hali ya haki za binadamu katika bara la Afrika. Ndugu washiriki, mabibi na mabwana, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu,
napenda kuwakaribisha tena washiriki wote hapa Tanzania, ikiwa ni pamoja na kuwahamasisha kuvitembelea vivutio vyetu mbalimbali vya utalii vilivyopo hapa Tanzania bara na kule Zanzibar. Nawatakia kikao chema na mafanikio. Nimefurahi kusikia kuwa mtakuwa na siku 11 katika vikao vya washiriki wote, yani public session, na siku 9 za vikao vya Kamisheni ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, yani private session. Napenda kuhakikishia kuwa Tanzania ina amani na hali ya usalama katika mkoa huu wa Arusha na nchi nzima kwa ujumla. Niwatakieni kila la heri ili muyafikie malengo yaliyokusudiwa katika kikao hiki. Baada ya kusema hayo, sasa natamka kuwa kikao cha 77 cha Tume ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kimefunguliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikia. Asante sana, Your Excellency, for your statement and for declaring the 77th Ordinary Session of the African Commission on Human and People's Rights open. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, we will now conclude this opening ceremony with a swearing-in session. I would therefore like to invite the Honorable Chairperson of the African Commission on Human and People's Rights to administer oaths of office to the newly elected and re-elected members of the Commission. I now call upon Honorable Hatem Hassan to kindly step forward and take the oath. Thank you. En conformité avec l'article 38 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de l'article 9G du règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, moi, Hatem Hassan, déclare solennellement de bien et fidèlement remplir mes fonctions en toute impartialité. Je vous remercie. Mais étant donné que la langue française n'est pas ma langue natale, majukumu yangu nikiwa katika hali ya utulivu, na nitasema haya kwa lugha yangu. Wakalimani tunapata changamoto ya kumsikia mzungumzaji anayeongea kwa I wish to now call upon Honorable Maria Teresa Manuela to kindly step forward and take the oath.
em conformidade com o artigo 38. Kwa kuzingatia ibara ya 38 ya Chata ya Umoja ya Afrika ya Haki za Binadamu na Watu, ibara ya 9J ya milolongo ya ndani ya Kamisheni ya Umoja wa Afrika, mimi Maria Teresa Manuela ninatamka uwazi kwamba I wish to now call upon Madam Selma Sassi to kindly step forward and take the oath. Kwa kuzingatia ibara ya 38 ya Chata ya Umoja wa Afrika, ibara ya 9J ya milolongo ya Umoja wa Afrika, ningependa kusema nitamka wazi kwamba nitatekeleza majukumu yangu kwa uaminifu. Asanteni. Kindly remain standing, Honorable Remi Lumbu, for your swearing in. At this point, I would like to invite Honorable Mudford Zakaria Mwandenga to administer the oath of office to Honorable Remi Lumbu. Kwa kuzingatia ibara ya 38 ya Chata ya Umoja ya Afrika na ibara ya 9J ya milongo ya Kamisheni, mimi Longo ninatamka wazi kwamba nitafanya majukumu yangu, nitatimiza majukumu yangu kwa uaminifu. Waheshimiwa wageni waliko, mabibi na mabwana, hapa ndo mwisho wa hafla yetu ya ufunguzi wa kikao cha 77 cha Kamisheni ya Umoja wa Afrika ya Binadamu na Watu. Sasa kutakuwa na picha ya pamoja wakati waheshimiwa wajumbe wengine walioko hapa wataombwa na serikali ya Tanzania katika kupiga picha hii na hivyo kuondoka. Kamisheni itaenda kwa mara nyingine katika kuleta kimamlaka ofisi mpya, kwa maana uchaguzi mwingine, katika kutumia mbinu mbalimbali kupitia Kamisheni ya Afrika kama ambavyo iko katika ajenda yetu tuliyosambaza. Hatutakuwa na shughuli nyingine mchana huu. Hivyo kesho Jumamosi saa 3 mtazamaji, the place to be indicated by the ushers. At this juncture, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, may I kindly request you to stand as His Excellency the President and members of the high table leave the hall to take the family photo. I thank you all.